आवाज नव्हता का? हॅलो, हा सर. येतो आवाज? हो सर. सर 2 मिनिटं. सर तुमचा क्लिअर आवाज येत आहे. मॅडम तुमचा एकदम कमी आवाज येत आहे. हा सर. सर 1 मिनिट, व्हिडिओ चालू आहे ना त्याच्यामुळे आवाज नाही येत. सर तुमचा आवाज येत नाही. काय सर? सर तुमचा आवाज येत नाहीये सर. हॅलो हॅलो. हा सर येतोय बट असं क्लिअर येत नाही. नाही सर. चालू का माझा? हॅलो. आवाज येत नाही. हॅलो, आवाज येतो माझा? हो सर. आता येतो का आवाज? हॅलो. येतोय सर. क्लिअर येतो का? हॅलो. येतोय सर, पण बॅकग्राऊंड साऊंड पण येतोय. हा, बॅकग्राऊंड साऊंड खूप आहे सर. खूप येते का? म्हणजे काय येतो? म्हणजे फॅनचा आवाज येतो का? काय कळत नाही सर तो आवाज कसला आहे म्हणून. एकच मिनिट. सर 1 मिनिट, मी व्हिडिओ शेअर करते, एकदा बघून घ्या ना. आवाज आहे? सर मी स्टॉप केला. सर मेल केलेले आहे. काय सर? मेल केलेली आहे. सर तुमचा आवाज ब्रेक होत आहे. आवाज ब्रेक होतोय सर तुमचा. काय नाही. आता येतो का आवाज? हॅलो. सर. हॅलो. हा सर, आवाज ब्रेक होतोय. हो. मला इयरफोन द्यायला कोणाच्या तरी. इयरफोनच लागते. हॅलो. हा सर. दुसरे कुठले तरी इयरफोन बघतो. या इयरफोनचा मान दिलेला आहे. दुसरे इयरफोन बघतो. माझा देऊ का सर? तुला लागेल ना? थोड्या वेळाने घेऊन जाईल. सर हे टेलिग्राम वर टाकून देऊ का लिंक? शरद शरद
सुरुवातीला सर आवाज येतोय माझा? हॅलो. हो येतोय. बारीक आहे का आवाज? वाढवू का? पण बॅकग्राऊंड साऊंड पूर्णच्या इथून येत आहे. तो एकदम असा खरखर खरखर आवाज येतोय बॅकग्राऊंड साऊंड मधून. असं पाऊस पाऊस सरांकडनं असल्यासारखा येतोय तो. आवाज येतोय. मोबाईल थोडस दूर करा मॅडम तुमच्या पीसी पासून. मोबाईल चालू असेल तर. मोबाईल बंद आहे. सरांच्या इथला येतोय आय थिंक तो. आता येतोय का? आता गेला. नाही सरांनी माईक ऑफ केला. आता येत नाही. सरांनी माईक ऑफ केलाय का? हो हो आता नाही येत आहे. आता येत नाहीये. हा. YouTube लिंक चालू आहे आणि हे सगळं YouTube. हॅलो. तर माझा आवाज काय? मला येतोय मॅडम. हा सर. सर मी गेस्टला लिंक पाठवून देऊ? हम्म. सर माझा आवाज येतोय तुम्हाला? सरांचे हेडफोन नाही आहे. सरांना सांग गेस्टला लिंक पाठवली म्हणून. हो. डॉक्टर
मैडम, हाँ कोमल मैडम। कोमल मैडम फिलहाल नहीं है सर। हाँ सर। सर ने शेयर कर दी कि यूट्यूब की लिंक। हाँ हाँ लाइव। सेट हो गई है हाँ, सर। यूट्यूब लाइव हो गया है क्योंकि हाँ। हाँ हाँ। हाँ हाँ, बच्चे स्टार्ट हो गए। हाँ हाँ। हेलो हेलो। येत आहे सर आवाज? सर आपके बैकग्राउंड से आवाज़ आ रहा है बहुत ज़्यादा। अभी नहीं आ रहा, अभी नहीं आ रहा। हेलो, माझा आवाज येतोय का? हेलो सर बैकग्राउंड से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है। आता? हेलो, हाँ, आ रहा है सर, बैकग्राउंड से आवाज़ आ रहा है सर आपके। काय बोलतोय? हम्म। हेलो, हाँ अभी आ रहा सर क्लियर? सर, ठीक है आवाज़ सर। आवाज़ हाँ आ रही। हाँ, आ गया। हम्म। ठीक है। सर मी व्हिडिओ प्ले करते. वरती घेतील ना बंद
Within few minutes, we will start our program.
Students, please join from YouTube link. We will start the session within few minutes. Hello, is I'm audible? Yes, ma'am. Okay, so Yes, ma'am. uh, I'm going to start the inauguration program. Good afternoon, everyone. Thank you for joining us for today's webinar. Myself, Ms. Komal Khillare, coordinator of this event. I heartily welcome you all on behalf of SS Binde Institute of Pharmacy. Today, we are covering on current situation, that is COVID-19, and our title is Post COVID-19 Confronting the Pandemic Challenges Together. Before doing that, Before doing that, I would like to welcome guests by felicitating them virtually. Sir, please accept this as our of love and respect. I would like to virtually felicitate our today's guest of honor, Dr. Madhukar Gaikwad. He is Associate Professor, Head of Medicine Unit, GGMC, and Sir JJ Group of Hospital, Mumbai. Thank you, sir. Now, I would like to virtually felicitate Dr. S.P. Shekhawat, Vice Principal of SSCOIT. Now, I will virtually felicitate our Principal, Dr. A.D. Rani. Thank you, sir. Now, I would like to introduce our webinar, that is Post COVID-19 Confronting Pandemic Challenges Together. As you know, that COVID-19 has shaken the world and possess baffling challenges of unprecedented magnitude to deal with. So the well-functioning and efficient system of governance has required, which the aspiration for prosperity and welfare of every nation rests. The governance employs a framework of policies and practices enforced to achieve his common goals of community. I would like to share few key governance challenges that dealt with in current scenario. First is sustained behavior changes, like people need to adapt their behavior to new norms, and thoughtful policies can work wonders. Second one is decision making under uncertainty, like required to make decisions blending a rational process with reasonable institution. Third is communication during crisis. In this crucial situation, there is lack of communication, which leads to challenges amid physical and physiological disruptions that may frequently rising. There is extreme trade-off also, and also rebuilding trust and confidence. As you know, in environment of fear, need to infuse
motivation, and confidence in ecosystem. Now, how we deal with it? We can create proaction, that is proactive prevention of conflicts. Then we can provide clarity of purpose. Ma'am, we are unable to hear your voice. Okay. Now I am able. Yes, ma'am. Okay. So I'm discussing about how we can deal with it. We can create proaction. हो बोलते तुमचा आता दिसतंय का दिसतंय का फोटो आणि असं का दिसतंय ते एकच Participants, please keep your mic off. जॉईन केली ना हा Okay. We can create proactions. We can provide clarity of purposes. We being a local, that is mixing of two words, being local on all over global. It create a great effective approaches. Collaboration and inclusions, which in which can strongly be emerge, would make a difference now and in future also. Uh, Thank you for giving me this opportunity to share my view. Our guest of honor is joining here. Now I would request to our principal, Dr. Amol Landge sir, to give framework of this event. Sir, Am I audible? yes sir. Yes, yes, okay. Today's evening speaker, respected Dr. Madhukar Gaikwad sir, Dr. S.P. Shekhawat sir, Coordinator Komal Khilare, my dear colleagues and dear participants. Shram Bombekers Institute of Pharmacy is premier institute for development of students. We are always providing advanced knowledge and information to society. In lockdown period, we have conducted different activities like e-conference, webinars, guest lectures, and an institute took lead for the pharmacy students of all over Maharashtra and conducted online MCQ examination. It was helpful for students to face board examination, and still we are receiving calls and messages from all over Maharashtra in this regard. The novel coronavirus pandemic is shaping the lives of for all global economy. The health crisis has morphed into economic catastrophes for the entire world. COVID-19 is likely to have serious and long-term economic consequences around the globe. While most economies are in the state of shock, the impact of this crisis would be more severe than 2008 global financial crisis or the Great Depression in earlier 20th century. Amongst all sectors, one sector where the impact of such pandemic could have been anticipated was the health sector. Even countries such as USA and the UK, which have conducted exercise in planning for an epidemic, either did not anticipate such devastation or did not learn from those exercises. Hence, once the pandemic was underway, some of major strategies were intensive care beds, ventilators, and personal protection equipments for caregivers of those infected by the virus. In countries with the state-funded healthcare system, the responses for the viruses was most effective. Singapore, Taiwan, New Zealand, and Japan are some of these countries that were able to have some control on the pandemic. These countries had the advantages of uniform access to healthcare. People were able to access testing either free or with a significant state subsidy. In the time of economic hardship, the cost of accessing healthcare becomes of vital importance.
To prepare ourselves for the possibility of pandemic in the future, we should build a specific ring-fenced funding provision to support the ecosystem for innovative healthcare devices. Given the high percentage of Indians living in the rural areas, primary care is the most important need for all population. India has its share of corporate hospitals providing world-class healthcare to those who can afford it. Every effort should be made to make such accessible to all. Prevention is better than cure. It is for medically as well as for economy. While meeting the healthcare need of our population, we must also build strategies reserved of critical medical equipments like testing kits, personal protection equipment like masks and gowns, and life-saving medical equipments like the CCAP devices. Some of these are currently being imported. A culture of local manufacturing and export substitution will be benefit for the Indian economy and stimulate manufacturing. Equipment preparedness must epidemic preparedness must be enter our policy and health delivery language. We must scale up manufacturing across the country so that all innovations can be brought to market quickly. Other countries with requirements very similar to those in India will offer direct export opportunity for all such all such innovative products. We know that after some days all colleges will be reopened. It is important that precautions are taken both inside and outside the classroom to prevent the spread of COVID-19. And the key factor is lesson learned during the pandemic is the important role teachers play in ensuring that learning continues. A lot of will be depend on the teachers to ensure that students will able to continue their education in safe and healthy environment and make up for knowledge and skill that may have been lost. A teacher, knowing fact, will not only protect ourselves but also your students. Beware of fake information and dangerous myth about COVID-19 circulating that are feeding fear and stigma. एक महत्वाची गोष्ट मला बोलावीशी वाटते की आज आपल्यामध्ये मधुकर गायकवाड सर्व उपस्थित आहेत. आणि सर्वात महत्वाची गोष्ट अशी की ज्या ज्यावेळी खूप मोठं संकट येत असतं आणि त्या संकटाचं नायनाट करण्यासाठी एक महान व्यक्तीच लागत असते. अशा प्रकारे आपल्या जळगावमध्ये जळगाव जिल्ह्यावरती कोरोनाचं खूप मोठं संकट आलं होतं. आणि आपण पाहिलं आहे की एक वेळ अशी होती की जळगाव मध्ये मृत्यूदर होता तो देशात सर्वात जास्त होता. अशा परिस्थितीमध्ये महाराष्ट्र शासनाने डॉक्टर मधुकर गायकवाड यांची आपल्या जळगाव जिल्ह्यासाठी एक नेमणूक केली होती. आणि त्या दरम्यान त्यांनी म्हणजे खूप सारं पेपरमध्ये आपण त्यावेळी वाचतच असं की त्यांनी खूप सारे असे प्रोग्राम तयार केले. त्यामुळे आज कोरोना जिल्ह्यातील जो कोरोनाची परिस्थिती आहे ती नियंत्रणात आलेली आहे आणि याचं सर्व श्रेय डॉक्टर मधुकर गायकवाड यांचं आहे. आणि अशा एक सशक्त अशा प्रशासकाची नेहमीच प्रशासनाला गरज असते आणि ही गरज डॉक्टर मधुकर गायकवाड यांनी पूर्ण करून दाखवलेली आहे. याच्या पलीकडे जर बोलायचं झालं तर मधुकर गायकवाड सर नेहमीच हे सामाजिक कार्यामध्ये कार्यशील असतात. विविध कार्यक्रमाद्वारे ते समाजसेवेचे कार्य करत असतात. त्याचबरोबर बरेच एनजीओ आहेत त्याच्याबरोबर ते लिंक आहेत आणि त्या माध्यमातून ते आरोग्य क्षेत्रातील महत्वाचे योगदान करत असतात. अशा प्रकारे म्हणजे खूप अभिमानाची गोष्ट आहे आमच्यासाठी म्हणजे जळगावकरवासियांसाठी खूप अभिमानाची गोष्ट आहे की त्यांच्यामुळे जळगाव जिल्ह्यातील कोरोना नियंत्रणात आलेला आहे. आणि मी जास्त वेळ न घेता मी आयोजकांना विनंती करतो की त्यांनी पुढील कार्यक्रम पुढे चालू ठेवावा आणि जे पार्टिसिपंट आहेत त्या सर्वांचं माझ्याकडून मनस्वी अभिवादन. थँक्यू. And because of the internet, we are able to arrange this kind of program, sir. Thank you. Now, I would request Mrs. Pranita Saudari to introduce our eminent speaker for today's program. Thank you, Komal Madam. Good afternoon to everyone. Myself, Ms. Pranita Zode. I welcome you on behalf of SSPT Institute of Pharmacy. I like to grab this opportunity to introduce our today eminent speaker, Dr. Madhukar Gaikwad sir. He is Associate Professor
of Head of Medicine Unit, GGMC, and Sir JJ Group of Hospital, Mumbai. He is MBBS, MD Medicine, and having fellowship in diabetology. He is ex-superintendent of St. George Hospital. And I feel proud to tell you that he was ex-expert advisor of Nodal Officer for Jalgaon COVID-19. Talking about experience, he worked in various positions in government hospital. He worked as associate professor in medicine in JJ Group of Hospital, Mumbai. Also, he holds post of deputy superintendent at Gokul Das H Park Hospital, Mumbai. Not only this, he also obtained various services for thalassemia patients and innovate thalassemia daycare center with financial support from Cook's Kings and Think Foundation NGO. There are so many countless experiences he has. Now talk about his achievement. He awarded as Best Doctor in 2015 for the best services done in medical field. Not only this, he also awarded for excellent contribution in various social and rural health camps. Recently, he awarded by MCGM Swachh Sarvekshan Award 2020 by Cabinet Minister of Government of Maharashtra, Shri Aditya Thackeray. There is so much to talk about him. You can see it on this slide about this experience and achievement. Take a look. Okay, now I will not take your much time because I know you all urgently waiting to listen him. So I request Ms. Komal Khildare ma'am to continue further program. Thank you so much.
Wait for few seconds. Before welcoming him, I want to share the preparation we made for welcome. The video we made for him. Have a look. Now, just a little housekeeping before we started. If you have any question during presentation, please type into chat box. I will bring them up during presentation and we will also have time for question at the end. Now, not further ado, turn over to Dr. Madhukar Gaikwad to highlight ability and expertise on subject matter. Sir, sir, please unmute yourself. Your mic is muted. हॅलो. Yes, sir. You are audible. आवाज येतो मॅडम? Yes, sir. Yes, sir. येस. ओके. नमस्कार मॅडम. मी पहिल्यांदा डॉक्टर अमोल लांडगे सर आणि कोमल मॅडम यांचा आभार व्यक्त करतो की त्यांनी मला हा इथे आपले जळगाव येथील फार्मसी कॉलेजशी कनेक्ट होण्याचे मला एक संधी दिली आणि रिसेंटली मी जळगावमध्येच होतो आणि I have seen your presentations very nicely. You have done I am very much thanks to your department and your college, Amol Lange sir, and to Komal madam. COVID-19, you have given me subject COVID-19 to what is the after COVID-19, what is the will happen or during COVID, what is the situations. ह्या वेळेस आता कोविड विषयी तुम्हाला सगळ्यांचीच बऱ्यापैकी सगळ्यांनी काय कोविड व्हायरस आहे आणि कशाची त्याची काय परिणाम झालेले आहे आणि त्याचा परिणाम काय अजून आपल्या देशावर किंवा जगामध्ये काय होऊ शकतो ह्याची तुम्हाला थोडेफार माहिती अजून असेलच तरी मी थोडाफार त्या अगोदर COVID-19 विषयी थोडीशी माहिती वगैरे. You all are all pharmacy college students, all professors, associate professors may be there. COVID-19 तुम्ही बघितलं असेल कोविड म्हणजे काय, कोविड कोरोना व्हायरस डिसीज हे 19 असं नाव देण्यात आलं होतं कारण का हा पहिल्यांदा COVID-19 हा डिसेंबर महिन्यात वुहान सिटी ही जी चायना मध्ये आहे तिथे पहिल्यांदा तो आढळल्यामुळे त्याचं नाव COVID-19 हे देण्यात आलं होतं. तर हे COVID-19 विषयी ज्यावेळेस आपल्या देशामध्ये नाही पूर्ण जगामध्ये इट इज कॉल्ड एज पॅन्डेमिक. एव्हरीबडी नो व्हॉट इज पॅन्डेमिक, एंडेमिक आणि एपिडेमिक. पॅन्डेमिक सडन आउटबर्स्ट सगळीकडे जे जगामध्ये सडनली पसरल्या जात आणि मॅक्झिमम
कंट्रीज ह्याच्यामध्ये किंवा मॅक्झिमम स्पेस ज्यावेळेस इन्व्हॉल्व्ह होते त्यावेळेस पॅन्डेमिक म्हणतो आपण त्यांना. आणि इपिडेमिक आणि एंडेमिक म्हणजे इपिडेमिक म्हणजे कमी पॉप्युलेशन मध्ये आणि कमी एरियामध्ये कमी कंट्रीज वगैरे ज्यावेळेस इन्व्हॉल्व्ह होतात त्याला आपण इपिडेमिक म्हणतो. आणि एंडेमिक म्हणजे जो कॉन्स्टंटली असोसिएटेड डिसीज म्हणजे डिसीज जो आजार तो एका कॉन्स्टंटली एका एरियामध्ये असतो त्याला तो एंडेमिक म्हणतो. सो पॅन्डेमिक हा आपल्या पूर्ण जगामध्ये कोरोना व्हायरस पसरलेला होता. कोरोना व्हायरस हा काही आपल्या देशामध्ये तरी हा नवीन नव्हता, कारण का कोरोना व्हायरसमुळे 2003 ते 2004 मध्ये आपल्या देशामध्ये सार्स या नावाने तो आजार पसरलेला होता. त्याला सिव्हिअर अॅक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम असं त्याला बोललं जातं. हा सुद्धा तो कोरोना व्हायरसमुळेच झालेला आजार होता. त्यासाठी कोरोना व्हायरस आपल्या देशामध्ये कुठं कंट्रीमध्ये हा नवीन असा नव्हता. फक्त हा त्याचा व्हेरियंट्स हा व्हेरिएशन होऊन त्याच्यात म्युटेशन्स होऊन जे काही नवीन आजार जो आलेला आहे तो आपण म्हणतो की कोविड व्हायरस किंवा कोविड-19. ज्यावेळेस कोविड-19 मुंबईमध्ये सुरू झालं त्याच्यानंतर मी जळगावला सुद्धा आलो होतो. जळगावमध्ये सुद्धा तुम्ही बघितलं असेल त्यावेळेस भयानक परिस्थिती झाली होती. ज्या तिथे याच्याविषयी कोविडच्या नंतर काय कॉम्प्लिकेशन असताना आपण वर्ल्डमध्ये आपण आजपर्यंत नॉर्म्स काय केलं पाहिजे मी तुम्हाला नंतर नक्की सांगेन. अगोदर आपण कोविड आणि कोरोना व्हायरस विषयी जाणून घेऊ. कोरोना व्हायरस हा मोस्टली हा आपल्या रेस्पिरेटरी सिस्टीम थ्रू आपल्या शरीरामध्ये स्प्रेड होतो. आपला कोरोना व्हायरस हा इवन मोस्टली हा 17 डेज म्हणजे 14 दिवसामध्ये ज्यावेळेस आपल्या शरीरामध्ये त्याचा इन्क्युबेशन पिरियड असतो 14 डेज. इन्क्युबेशन पिरियड मीन्स when virus enter in our body and it shows the its signs and symptoms in our body, that is called incubation period. ज्यावेळेस हा 14 डेजचा हा इन्क्युबेशन पिरियड हा कोरोना व्हायरसचा असतो. आणि हा कोरोना व्हायरस मोस्टली आपण त्याला सांगितलं होतं 1 मीटरचं डिस्टन्स वगैरे ठेवलं, कारण का 1 मीटरचं डिस्टन्ससाठी कोरोना व्हायरस का हा 1 मीटर पेक्षा जास्त तो काही ट्रॅव्हल करू शकत नाही. इवन कोरोना व्हायरस जो आपल्या शरीरात जरी कुठे जरी पडला तर ही नॉट इंटर इन अवर बॉडी ऑर इन बट मोस्टली इंटर थ्रू अवर नॉस्ट्रिल्स आणि नाकातून हा आपल्या शरीरामध्ये श्वसन संस्थेमध्ये हा इंटर करतो, जी अफेक्ट अवर रेस्पिरेटरी सिस्टीम. आणि त्याच्यानंतर त्याचे बरेच कॉम्प्लिकेशन्स आपल्या शरीरामध्ये कोविडचे होतात आणि त्याच्यामुळे आपण बघितलं की मॅक्झिमम डेथ ह्या कोविडमुळे झालेल्या आहेत. इवन वी फेस सो मच challenges, we face so much in socially so many problems in our society or in our community or even family members because of this sudden outburst or sudden pandemic condition of COVID-19. तर अशा ह्या कोविड व्हायरस ज्यावेळेस आपल्या देशामध्ये पसरण्यात आलं, ज्यावेळेस आपण लॉकडाऊन वगैरे करण्यात आलं होतं. आणि हा कोविड व्हायरस हा ज्यावेळेस आपण बघितलं, ज्यावेळेस पेशंट्स जे कोणते असतात ते काही इनिशियली आपण बघितलं कोणी ट्रॅव्हलिंग हिस्ट्री केलेली आहे का, कोणता पेशंट पॉझिटिव्ह पेशंटच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आलेले आहे का. तर अशा पेशंट्सला आपण अगोदर फर्स्ट त्यावेळेस आपली तपासणी वगैरे करण्याचा आपण प्रयत्न करण्यात आला होता. तो हा कोविड 19 हा व्हायरस ज्यावेळेस आपल्या शरीरामध्ये एंटर करतो त्यावेळेस आपली जी काही सायटोकाइन्स ज्या शरीरामध्ये असतात, ज्याचे सायटोकाइन्स जे रिलीज होतात, जसे की इंटरल्युकिन 6 आहे, TNF अल्फा ब्लॉकर्स, TNF अल्फा आहे आणि इंटरल्युकिन 1 आहे. आणि हे जे सायटोकाइन्स ज्यावेळेस आपले रिलीज होतात आणि त्याच्यानंतर आपले जे लंग्स आहे त्याच्यामध्ये मोस्टली लंग्स इन्व्हॉल्वमेंट झाल्यामुळे मॅक्झिमम डेथ ह्या पेशंटमध्ये कोविड मध्ये झालेले आपल्याला आढळून आलेले आहेत. तर हा कोविड 19 ज्यावेळेस आपल्याला सांगण्यात येईल काही आपण काय काळजी घेतली पाहिजे किंवा त्याचे काय सायन्स अँड सिम्पटम्स आहेत, त्याचे इन्व्हेस्टिगेशन कसं केलं जाईल, त्याची ट्रीटमेंट काय केली पाहिजे आणि त्याच्यानंतर काय कॉम्प्लिकेशन्स होतात आणि कॉम्प्लिकेशन झाल्यानंतर किंवा पेशंट डिस्चार्ज झाल्यानंतर आपण घरी काय काळजी घेतली पाहिजे आणि त्याच्यानंतर आपल्या देशामध्ये त्याचे काय प्रॉब्लेम होऊ शकतात किंवा कोविडची डेथ झाल्यानंतर आपण कशा प्रकारे त्या डेथ बॉडीला किंवा डेड बॉडीचं क्रिमेशन वगैरे केलं जातं. तर ह्या गोष्टी नक्कीच ह्या सगळ्या गोष्टीचं डिस्कशन करू. हा कोरोना व्हायरस ज्यावेळेस आपण सांगितलं त्याचे मेन मुख्यतः 3 फीचर्स होते, जर आणि घशामध्ये खवखरणे आणि दम लागणे, जर फिवर, सोअर थ्रोट आणि ब्रीदिंग प्रॉब्लेम, हे मेन 3 फीचर्स आपण ह्या कोविड मध्ये आपण बघितलेले आहेत.
आणि ह्याच्या व्यतिरिक्त बरेच पेशंटचे कंप्लेंट्स असायचे की फिवर सोबत हेडेक आहे किंवा बॉडी पेन आहे किंवा विकनेस वगैरे आहेत. तर बरेच पेशंट्स असं पाहतो की आपण ह्या सोबत सर्दी आणि खोकला सुद्धा, आता थंडीचे दिवस आहेत, तर ह्या थंडीच्या दिवसामध्ये सुद्धा बऱ्याच पेशंटला सर्दी खोकला झाल्यानंतर असं वाटतं की आपल्याला कुठं काही कोविड झालं का. तर मी तर आतापर्यंत बघितलेलं आहे की कोणत्याही पेशंटला कोविड पेशंट नेव्हर प्रेझेंटेड विथ अँड कफ अँड कोल्ड. सो कफ अँड कोल्ड्स आणि सर्दी आणि खोकला हे वेगळे वेगळे आहेत. सर्दी जरी खोकला जरी असेल तर हे सीझनल डिसीज असू शकतो. त्यासाठी ह्याचा तुम्ही बिलकुल असं विचार करून हे की सर्दी खोकला झाल्यानंतर आपला कोविड झालेला आहे का असं. तर हे 3 फीचर्स ज्यावेळेस आपल्याला आपल्या शरीरामध्ये आपल्याला आढळून येतात, त्यावेळेस आपले डॉक्टरांना दाखवणे किंवा आपण जर कोणत्या पॉझिटिव्ह पेशंटच्या ह्याच्यामध्ये जर कॉन्टॅक्टमध्ये आलेलं असेल किंवा आपले जर कुठे पॉझिटिव्ह एरियामध्ये जे आहेत पेशंट जिथे किंवा हॉस्पिटल्स आहेत, ट्रॅव्हलिंग हिस्ट्री असेल किंवा व्हिजिट केलेलं असेल, तर दॅट टाईम अशा आपल्याला 14 डेज यू शुड बी ऑब्झर्व्ह अवरसेल्फ. आणि या 14 डेज मध्ये जर आपल्याला काही जर असेल फिवर किंवा बॉडी पेन किंवा सोर थ्रोट वगैरे असेल, तर दॅट टाइम यू शुड डू अवर टेस्ट. तर टेस्ट जे काय आहे आपल्याकडे तुम्ही बघितलं स्वॅब्स वगैरे घेण्याचे टेस्ट आहे. स्वॅब जे घेतलं जातं की नेझल कॅव्हिटी मध्ये किंवा ओरल कॅव्हिटी मधून आपण स्वॅब कलेक्शन केलं जातं. जे आपण थ्रोट स्वॅब किंवा नेझल स्वॅब हा कलेक्ट करून त्याला व्हायरल ट्रान्सपोर्ट मीडियामध्ये थ्रू आपण लॅबमध्ये पाठवलं जातं. त्याच्यामध्ये रॅपिड अँटीजन टेस्ट आणि आर-टी-पी-सी-आर टेस्ट. दिस टेस्ट मोस्टली विल डू रॅपिड अँटीजन टेस्ट within an hour we can see whether it is antigen is positive or not in our body. आणि RT-PCR within 24 will get this reports. सर असे हे जे काही नेझल कॅव्हिटी आहेत किंवा हे ओरल कॅव्हिटीज किंवा दुसरे जे आहेत ते लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ते आपण त्याच्यामध्ये बाल वगैरे थ्रू सुद्धा आपण ह्या गोष्टीचे टेस्ट वगैरे आपण करू शकतो. पण ज्यावेळेस बरेच ह्या गोष्टी ज्यावेळेस आलेत, मला काही असे इन्सिडेंट सुद्धा आढळून आले. तर बरेच जण मला विचारायचे, सर हा आजार आपल्या जेवणातून होतो का किंवा नॉनव्हेज खाण्यातून होतो का किंवा आपण पालेभाज्या ज्यावेळेस मार्केटमधून वगैरे आणल्या जातात त्यावेळेस सुद्धा ह्याच्यातून होऊ शकतं का, असे बरेच जणांमध्ये किंवा कम्युनिटीमध्ये किंवा मीडियामध्ये आपल्याला याच्याविषयी गैरसमज पसरवण्यात आलेले होते. कारण का वी हॅव सो मच पॅनिक अबाउट दिस डिसीज बिकॉज सो मच मीडिया, फेसबुक मीडिया, व्हॉट्सअप, इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडियामध्ये ज्यावेळेस बऱ्याच ह्या व्हायरस विषयी आपल्यामध्ये गैरसमज किंवा बरेच गोष्टीविषयी आपल्याला त्याच्याविषयी आपल्याला पॅनिक सिच्युएशन अशी तयार करण्यात आली होती. आणि हे व्हायरसेस ज्यावेळेस आपण पालेभाजी वगैरे आणतो किंवा नॉनव्हेज मधून आणतो, तर नॉनव्हेज किंवा पालेभाज्या आपल्या ज्यावेळेस घरी आणतो, तो हा व्हायरस मोस्टली सर्व ओनली 37°C, हा 37°C पर्यंत सील सर्व आहे. आणि आपण पाहतो की आपल्याकडचं जे जेवण वगैरे केलं जातं, इट इज ऍट बॉईल एट 100°C. जोपर्यंत स्टीम होत नाही आपल्या जेवणाचा तोपर्यंत आपण स्वयंपाक वगैरे आपल्याकडे केलं जातं. So it boils at steam level, means it is 100°C temperature. This COVID virus or coronavirus never survive at 100°C. It only survive at 37°C. Above this temperature, he never survive this virus. So ज्यावेळेस असे जे काही आपल्याला साइन सिम्पटम्स आले, तर त्यावेळेस आपल्याला सांगितलं की आपण शासनाने सांगितलं होतं की आपण त्याची काय काळजी घेतली पाहिजे आणि आपण हे कसे केले पाहिजे. त्यावेळेस आपल्याला सांगण्यात आलं होतं की फेस मास्क वगैरे वापरण्यासाठी किंवा सॅनिटायझर्स वापरण्यासाठी किंवा चांगल्या साबणाने आपण हात वगैरे धुण्याची खूप गरज आहे. प्रत्येकाने सॅनिटायझरच वापरावं अशी काही गरज नाही. फक्त आपण नाकाला किंवा तोंड वगैरे झाकण्यासाठी मास्क लावणे खूप गरजेचं आहे. आणि मास्क आपण ज्यावेळेस लावतो, तर मास्क लावल्यानंतर आपण ज्यावेळेस दुसरी ठिकाणी हात वगैरे लावलेस, तर आपल्या चेहऱ्याला वगैरे कधी बिलकुल हात लावायचा नसतो. आणि आउटर सरफेस जो एरिया असतो आपला मास्कचा, तो इट इज हायली डेंजरस. त्याच्यावर खूप व्हायरसेस ज्यावेळेस इफ कम विथ पॉझिटिव्ह पेशंट, कॉन्टॅक्ट विथ पॉझिटिव्ह पेशंट, त्याचे ड्रॉपलेट्स किंवा व्हायरसेस ते आपल्या आउटर सरफेसेस ऑफ मास्कवर असतात. त्यामुळे आपल्या आउटर सरफेस एरिया जो मास्क, इफ यू नेवर टच दॅट सरफेस एरिया बिफोर टचिंग विथ युअर फेस और नोज और युअर, आपण चेहऱ्यावर किंवा असं आपण ज्यावेळेस हात लावण्याचं हे करतो, त्या लावण्याच्या अगोदर आपण हात धुणे गरजेचं आहे किंवा सॅनिटायझर्स वापरणे गरजेचं आहे. सॅनिटायझरच वापरण्याची काही गरज नाही, कारण आपण ज्यावेळेस
साबणाने आपला जो सोप वगैरे जो असतो, कोणताही सोप असेल, इज व्हेरी हायली इफेक्टिव्ह. हा सोप सुद्धा सो मच व्हायरसेस, इट क्लीन्स आवर हँड्स. आपल्या हातावरचे सुद्धा हा व्हायरसेस भरपूर त्या साबणाने क्लिअर होले जातात. किंवा आपण पाण्याखाली ज्यावेळेस हात धुतो, तर हे साबणाने हात धुणे हे खूप पहिल्यांदा महत्वाचं आहे. सॅनिटायझर हे इट इज इझी वे टू कॅरी. हे आपण आपल्याला कॅरी करण्यासाठी सोपं आहे म्हणून आपण सॅनिटायझर्स वापरतो. दिस सॅनिटायझर्स आर ऑल अल्कोहोल बेस्ड सॅनिटायझर्स, because everywhere you'll not get soap, everywhere you'll not get water. That's why it very other places or outer places when you go outside. So it is very easy or easy to wash your hands or clean your hands when you touch other places in a hard surface or soft surfaces where this virus will settle down that places. जिथे व्हायरसेस कोण्या हॉस्पिटलमध्ये असेल, कुठे असेल, जिथे ते व्हायरस बऱ्याच ठिकाणी पडलेले असतात, आपण तिथे हात लावतो किंवा पेशंटच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आलं असेल तर त्यांचे ड्रेसेस किंवा आपण पीपी वगैरे माहित असेल, त्या कॉन्टॅक्ट मध्ये ज्या वेळेस येतं त्यावेळेस हे हँड वॉश करणं खूप गरजेचं असतं. आणि जो व्हायरस 100 डिग्री सेल्सिअस मी आधी सांगितलेले आहे. तर मास्क वापरणं हे खूप गरजेचं आहे. ज्यावेळेस आपण मास्क वगैरे वापरतो, नॉट ओनली मास्कच वापर नाही, आपल्याला जरी मास्क नसेल तर वी कॅन यूज अवर क्लॉथ्स ऑल्सो. आपल्याकडे जो रुमाल वगैरे असतो तो सुद्धा आपण कुठेही आपण वापरू शकतो. पण मोस्टली आपण पाहतो की N95 मास्क किंवा सर्जिकल मास्क, these are masks are now everywhere available, so this you can use this mask. N95 मास्क. त्याच्यानंतर आपण बघितलेलं आहे की सॅनिटायझर्स वगैरे वापरणे आणि स्वतःची इम्युनिटी पॉवर्स, आपल्या शरीराची जी प्रतिकार शक्ती ही आपली चांगल्या प्रकारे असणं खूप गरजेचं आहे. आणि जे व्हायरसेस आपल्या ज्यावेळेस शरीरात इंटर करतो, आणि हे हाय रिस्क आपण पाहतो की आपल्या हॉस्पिटल्समध्ये वगैरे, आम्ही ज्यावेळेस हॉस्पिटल्स इनिशियली मुंबईमध्ये ज्यावेळेस कोविड सुरू झालं त्यावेळेस सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल हे जे पहिल्यांदा आम्ही डेडिकेटेड कोविड सेंटर म्हणून आम्ही सुरुवात केलं होतं, जिथे सगळ्यांदा पूर्ण ह्या हॉस्पिटलमध्ये पूर्णची जे काही तयारी ती केली होती. त्याच्यानंतर तुम्ही बघितलं असतं मुंबईमध्ये कस्तुरबा जे इन्फेक्शियस हॉस्पिटल आहे, तर तिथे सुद्धा जे काही चेंजेस आपल्याकडे इन्फ्रास्ट्रक्चर पूर्ण हॉस्पिटलमध्ये चेंजेस करण्याचे खूप गरजेचं पडलं. बऱ्याच ठिकाणी व्हेंटिलेटर्स असतील किंवा ऑक्सिजनचे पॉइंट्स असतील, ह्या प्रत्येक ठिकाणी आपल्या हॉस्पिटलला त्याची पॉइंट्स, जसे पेशंट्स रुग्ण वाढायला सुरुवात झाली त्यावेळेस हे गोष्टी आपल्याला सगळ्या फॅसिलिटीज सगळ्या हॉस्पिटलमध्ये वाढवण्याची खूप गरज पडण्यात आली. आणि हे व्हायरसेस ज्यावेळेस आपल्या इट इज लाईक अदर व्हायरस, तुमच्यापेक्षा म्हणतो की इट इज हायली इन्फेक्टिव्ह बट मॉर्टॅलिटी ऍक्च्युअली व्हेरी लेस. कारण ह्याच्यापेक्षा जे डेंजर आपल्या शरीरामध्ये जो अगोदर होता स्वाईन फ्लू, तुम्ही ऐकलं असेल, H1N1 व्हायरस. हा व्हायरस कोरोना व्हायरस पेक्षा डेंजर होता. त्याच्यामध्ये हाय मॉर्टॅलिटी रेट त्याच्यापैकी भरपूर होते, बट इट इज नॉट पॅन्डेमिक. बट कोविड व्हायरस इज हायली इन्फेक्टिव्ह बट मॉर्टॅलिटी लेस. तुम्ही बघितलं असेल याच्यापेक्षा डेथ आपल्या देशामध्ये दुसरे जे आजार आहेत, मलेरिया आहे, डेंगू आहे, लेप्टोस्पायरोसिस, इव्हन ट्युबरक्लोसिस. ट्युबरक्लोसिस सुद्धा हा आजार अशाच रेस्पिरेटरी सिस्टम थ्रू होतो, ज्याच्यामध्ये आपल्याकडे त्याच्यामध्ये जास्त रुग्णांची संख्या किंवा दरवर्षी कितीतरी पेशंट्स यांच्या या आजाराने मृत्यू होतात. पण याच्यापेक्षा आपण हे पॅन्डेमिक सिच्युएशन मध्ये आपल्याला जी काळजी घेण्यासाठी ह्या सांगण्यात आली, त्याच्यापेक्षा आपण सुद्धा हे जे दुसरे आजार आहेत त्याची सुद्धा काळजी घेणं खूप गरजेचं आहे. कारण काय, आपण ह्या गोष्टीकडे निग्लेक्ट करतोय. आपल्याकडे दरवर्षी हे जसे की इन्फेक्शियस डिसीजेस आहेत किंवा अदर नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस आहेत, त्याच्यामध्ये सुद्धा मॉर्टॅलिटी आपल्याकडे भरपूर आहे. तर हे स्वाईन फ्लू पेक्षा हे असे जे आपण बघितलं की हे कोविड व्हायरसचे संसर्गाने आपल्याकडे आले. तर त्याच्यामध्ये ज्यावेळेस आपल्या शरीरामध्ये असे त्यांचे लक्षण येते त्यावेळेस आरटीपीसीआर किंवा रॅपिड अँटीजन टेस्ट करणे, आणि त्याच्यासोबत दुसरी कोणती टेस्ट करायची असते मी नक्की सांगेन. पण मॉर्टॅलिटी बघितलं की प्रत्येकामध्ये आपल्याकडे एवढं पॅनिक सिच्युएशन झाली की प्रत्येकाला वाटायचं की कोविड झालं म्हणजे 100% मॉर्टॅलिटी आली किंवा 100% त्याच्यामध्ये डेथ आली. तर 100% डेथ कोण्या पेशंटमध्ये असं नसतं. पण जे काही हाय रिस्क ग्रुप आहे, त्या हाय रिस्क ग्रुप जे पेशंट असतात त्यांनी स्वतःची काळजी घेणं खूप गरजेचं आहे. कारण स्वतःची जर प्रतिकार शक्ती यंग पेशंट्स, आम्ही बघितलं की मॉर्टॅलिटी जो प्रकार होता तो यंग पेशंट मध्ये खूप कमी होता.
पण जे काही हाय रिस्क ग्रुप आहेत ज्यांचं वय 60 वर्षापेक्षा जास्त, एज मोर दॅन 60 इयर्स, आणि डायबिटिक पेशंट्स, जे काही डायबिटिक पेशंट्स होते त्यांच्यामध्ये मॉर्टॅलिटी आम्हाला जास्त दिसून आली. त्याच्यानंतर पेशंट्स विच आर ऑन किडनी ट्रान्सप्लांट, ज्यांची किडनी ट्रान्सप्लांट झालेली आहे, आणि पेशंट विच आर ऑन डायलिसिस, आणि पेशंट्स जे काही कॅन्सरचे पेशंट होते आणि विच पेशंट्स आर टेकिंग किमोथेरपी आणि रेडिओथेरपी, असे पेशंट्स मध्ये मॉर्टॅलिटी जास्त होती. आणि त्याच्यानंतर डायबिटीज आणि हायपरटेन्शन, आणि ज्याच्यामध्ये जेव्हा आपल्या शरीराची प्रोटीन किंवा अल्ब्युमिन लेवल्स म्हणतो, ह्या पेशंट्स मध्ये सुद्धा मॉर्टॅलिटी जास्त होते. आणि विच पेशंट्स टेकिंग स्टिरॉइड्स वगैरे, जे स्टिरॉइड्स वगैरे घेतात, आणि ज्याच्यामुळे आपल्या शरीरातले जे काही इम्युन पॉवर आहे, की जी प्रतिकार शक्ती, दिस व्हेरी लेस, दीज आर ऑल इम्युन कॉम्प्रोमाइज स्टेट्स. म्हणजे जे काही सांगितलं असतं की वय एज मोर दॅन 60, डायबेटिक पेशंट्स, hypertensive, and patients which are on dialysis, kidney transplant, and which patients on immunosuppressive drugs, which patients on steroids, and which patients albumin level is very low. So these patients comes under high risk group or immune compromised states. तर आपल्याकडे बघितलं की डायबेटिक पेशंट्स मध्ये मॉर्टॅलिटी भरपूर आढळून आली. तर व्हाय दिस मॉर्टॅलिटी आहे ऑब्झर्व, की बिकॉज ज्यावेळेस लॉकडाऊन झाले त्यावेळेस सो मेनी हॉस्पिटल्स आल्सो क्लोज, सो मेनी ओनली गव्हर्नमेंट इन्स्टिट्यूट और गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल्स स्टार्टेड फॉर दिस कोविड पेशंट्स. त्यावेळेस जे काही डायबिटिक आणि जे काही हायपरटेन्शन हार्टचे पेशंट होते, यांची जी काही रेग्युलर ट्रीटमेंट चालायची किंवा रेग्युलर इन्व्हेस्टिगेशन्स डॉक्टरांकडे ते करून घ्यायचे, ते बऱ्याच वेळेस लक्षात आले की ते करून घेण्यात आली नव्हती, किंवा त्यांनी स्वतःचं फॉलोअप वगैरे ठेवलेलं नव्हतं. अशा रुग्णामध्ये सुद्धा डायबिटिक पेशंट्स किंवा अदर दुसरे जे आजार आहेत त्याच्यामध्ये हा मृत्यूचं प्रमाण आम्हाला जास्त आढळून आलं. आणि हे हाय रिस्क ग्रुप, आणि इनिशियली आय हॅव ऑब्झर्व की देर इज नो मॉर्टॅलिटी, व्हेरी पेशंट्स, की यंग पेशंट्स व्हेरी लेस, आणि जे काही प्रेग्नंट लेडीज असतात किंवा जे चिल्ड्रन्स असतात यांच्यामध्ये सुद्धा खूप व्हेरी लेस फ्यू मॉर्टॅलिटी आम्हाला स्टार्टिंगला कमी होते. पण जसं आता 2 ते 4 महिने आम्ही पाहतो की इव्हन चिल्ड्रन्स अँड प्रेग्नंट लेडीज ऑल्सो अफेक्टेड विथ दिस कोविड व्हायरस इन्फेक्शन्स. तो मॉर्टॅलिटी तसं ओव्हरऑल दिस प्रेग्नन्सी आणि चिल्ड्रन्स मध्ये सुद्धा भरपूर कमी प्रमाणात सगळीकडे आढळून आलेली आहे. आणि मॉर्टॅलिटी सहज असं जर बघितलं तर ओनली इन इंडिया और इन अदर कंट्रीज ओनली 3% आहे होती मॉर्टॅलिटी. बट these patients are very highly infected with this virus, but mortality overall everywhere is very less compared to all we have seen world, also in China also 3% only. And in India also now mortality is coming down to near about 3 below 3% in our India. Even our Maharashtra also so much mortality is coming down in our when I in Jalgaon also. मी ज्यावेळेस जळगावमध्ये ज्यावेळेस माझी जून महिन्यामध्ये तिथे ऍज एक्सपर्ट ऍडवायझर म्हणून माझे नेमणूक करण्यात आली, त्यावेळेस बरेच इन्सिडेंट्स झाले होते. आणि जस्ट हॉस्पिटल असो स्टार्टेड टू प्रिपेअर दिस ऑल दिस थिंग्स. तर त्यावेळेस नियर अबाउट 13 to 14% मॉर्टॅलिटी रेट होता जळगावचा. आता नियर अबाउट 2.26 च्या जवळपास मॉर्टॅलिटी रेट जळगाव डिस्ट्रिक्टचा सुद्धा झालेला आहे. इनिशियली लॉकडाऊन किंवा किंवा लोकांमध्ये सुद्धा जनजागृती किंवा अवेअरनेस होणं खूप गरजेचं असतं. लॉकडाऊनच्या बऱ्याच गोष्टी पाळणं खूप गरजेचं असतं, किंवा सोशल डिस्टन्सिंग वर आपण पाहतो की ते पाळणं, किंवा आता लॉकडाऊन किंवा सुद्धा हे करण्यात आले, अनलॉक झालेले आहे. तर आताही जरी आपण ज्यावेळेस कुठेही जातो त्यावेळेस ह्या गोष्टी पाळणं खूप गरजेचं आहे. तर हे ज्यावेळेस आपल्या व्हायरस ज्यावेळेस आपल्या शरीरामध्ये इंट्रीज करतो तर त्यावेळेस हॉस्पिटलमध्ये आपण त्याची इन्व्हेस्टिगेशन्स आणि त्याचे काय ट्रीटमेंट काय करण्याचं गरजेचं होतं. इनिशियली आपण पाहतो की स्वतः फेस मास्क वापरणे किंवा सॅनिटायझर्स साबणाने हात वगैरे धुणे, आणि पब्लिक प्लेसेस मध्ये पब्लिक प्लेसेस वगैरे अवॉइड करणे वर सांगण्यात आलं. जसे ट्रान्सपोर्ट असतील किंवा व्हेहिक्युलर ट्रान्सपोर्ट असेल, क्राउडिंग प्लेसेस असतील, ह्या ठिकाणी आपण शक्यतो जाळायला आपल्याला सांगण्यात आलेलं होतं. तर असे ज्यावेळेस आपल्याला शरीरामध्ये ताप, फिवर, सोड, तोंड आणि ब्रिदिंग प्रॉब्लेम असेल त्यावेळेस आपले सॅच्युरेशन लेवल आपल्या शरीरामध्ये पाहतो की आपण तुम्ही बघितलं असेल पल्स ऑक्सिमीटर हॅज इन पेशंट्स दिस डॉक्टर्स कीप युअर थंब ऑर एनी फिंगर्स. तर हे सॅच्युरेशन पाहणं खूप गरजेचं होतं. जनरली आपल्याकडे शरीराचे सॅच्युरेशन मेंटेन खूप गरजेचं होतं. जसे 90 अबव्ह 95%
सॅच्युरेशन मेंटेन होणं गरजेचं आहे. आणि त्याच्यासोबत आपले काही एक्सरे करणे, आणि छातीचा चेस्ट एक्सरे केलेले आहे. आता नाऊ we have in every patients we are doing HRCT to see the score of the lung involvement. आपल्या the how many our lobes are there. Now on the right side 3 lobes and left side 2 lobes are there. 5 lobes of our lungs are there. So to see the pneumonic features, or so the pneumonia due to this COVID virus or any secondary bacterial infections, not only COVID virus per se, but maybe sometimes we have get this secondary bacterial infection, त्याला आपण secondary pneumonia म्हणतो. जे pneumonia ज्यावेळेस lungs मध्ये इन्व्हॉल्व झाले त्यावेळेस पेशंटची मॅक्झिमम मॉर्टॅलिटी होण्याची शक्यता असते. तर त्यावेळेस सॅच्युरेशन मेंटेन होणे आपले खूप गरजेचं आहे. आणि लंग्स इन्व्हॉल्वमेंट किती झालेले हे पाहण्याचे आपल्याला इम्पॉर्टंट आहे. तर त्यावेळेस आपण पाहतो की सीबीसी कम्प्लीट ब्लड काउंट करणे, आणि त्याच्यानंतर डी डायमर तुम्ही ऐकलं असेल, इंटरलिकन 6 आणि सिरम फेरिटिन आणि सी रिएक्टिव्ह प्रोटीन्स. these are we call sometimes call it a cytokine storm or cytokine markers. तर ज्यावेळेस आपल्या शरीरामध्ये पेशंट्स ताप आल्यानंतर आपण बघितलं असेल दिस एल्डरली पीपल्स किंवा आपण खेड्यातील जे रुग्ण आहे, ज्यावेळेस सर्दी झाला, खोकला झाला किंवा ताप झाला तरी इनिशियल दे टेक पॅरासिटामॉल or they will show to local doctors. आणि ज्यावेळेस ब्रिदिंग प्रॉब्लेम्स, ज्यावेळेस आपण दम लागायला सुरुवात होते, सो इट इज ओनली 7 days, मीन्स 7 days ऑलरेडी दॅट व्हायरस हॅज एंटर्ड हिज बॉडी. सो ज्यावेळेस पेशंटला दम लागतो त्यावेळेस दॅट टाइम दे केम टू शो द डॉक्टर्स, दे केम टू हॉस्पिटलाइज द पेशंट्स. So 7 days means very more days. So because 7 days, in 7 days, patient will develop the cytokine storms. They release so many cytokines release in our lungs or in due to the infection. So that time patient develop within after 7 days, patient will develop the breathing problem. So because due to this, sometimes these people or some patients very came late or they arrive at the time of breathing problem or when saturation came down, because awareness regarding the patients or इन पब्लिक ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. कारण का बरेच पेशंट्स 7 दिवस ते 10 दिवस असेच ट्रीटमेंट घेत राहिलेले, आणि ज्यावेळेस त्यांचं सॅच्युरेशन कमी झालं त्या टाइमला ते हॉस्पिटलमध्ये आले. आणि मॅक्झिमम अशा पेशंटमध्ये सुद्धा मॉर्टॅलिटी और समटाइम्स दिस पेशंट्स ब्रॉड टू द डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल सेंटर्स इन broad state. So 7 days are very important or very crucial when we get this fever or sore throat. त्या 7 दिवसामध्ये, आणि ह्या 7 दिवसामध्ये ज्यावेळेस रिलीज आपल्या सायटोकाइन स्टॉर्म्स होतात तर ते पाहणं खूप गरजेचं आहे. आणि सिटी स्कॅन करणे किंवा एक्सरे इम्पॉर्टंट आहे का, कारण की एक्सरे मध्ये आपल्या लंग्स किती इन्व्हॉल्वमेंट झालेले आहे हे पाहणे गरजेचं आपल्याला महत्वाचं आहे. तर सॅच्युरेशन मेंटेन होणे आणि HRCT पाहून त्याच्यात किती लोब्स इन्व्हॉल्वमेंट झालेले आहे. सो मॅक्झिमम टाइम्स इफ इट इज यू हॅव सीन HRCT वर तुम्ही वाचला असाल 25 आहे, 5/25 किंवा 10/25, हा इट इज अ स्कोर ग्रेडिंग आहे. तर ह्या 3 इन्व्हेस्टिगेशन महत्वाचे. आणि sometimes when these things happen, when CRP has increased, D dimer has increased, or ferritin has increased, these are all markers of COVID infections. COVID infections जर झाल्यानंतर यांची इन्व्हेस्टिगेशन्स, जसे other investigation when patient is diabetic or any other disease, we should do that other investigations along with these investigations. But these all investigations are very important. So हे इन्व्हेस्टिगेशन झाल्यानंतर आपण डॉक्टरला काय ट्रीटमेंट किंवा डॉक्टरने पेशंटला काय ट्रीटमेंट दिलेली आहे तुम्हाला जस्ट एक थोडक्यात सांगतो. ज्यावेळी when patients comes with diagnosis with COVID, or sometimes patient may present with asymptomatic states. बरेच पेशंटला तुम्ही बघितलंच असत की patient they have no any infection, no any complaints, but you have seen the positive results. So maximum 80% people are came with positive without any signs and symptoms when they come in contact, but they do not develop any uh, clinical signs and symptoms. But these are asymptomatic peoples, because this times also very important for the to quarantine them or to isolate these peoples and to observe for the at least uh, 10 days or up to 14 days without any signs and symptoms also, but we became positive. So these peoples we kept in at home or sometimes in quarantine centers to observe these asymptomatic patients.
and symptomatic patient is should admit in dedicated COVID hospitals. So when we have seen this ferritin increase, D-dimers and C-reactive proteins, so these patients have developed so many hypercoagulable states because of due to the COVID infections or due to the diabetes, due to the already diabetic or hypertension. What there is endothelial dysfunction, rapidly progression of this vascular structure has dysfunction happen, and due to the vascular dysfunctions and hypercoagulable state. So due to this hypercoagulable state, we have given low molecular weight heparins or steroids to these patients. Along with in diabetic patient, we should monitor the sugar levels. तर अशा ज्यावेळेस पेशंट्सला लो मॉलिक्युलर वेट हिपॅरिन देण्याची का गरज पडली किंवा बिकॉज आय हॅव सीन सो मेनी कॉम्प्लिकेशन्स आय डिस्कस अबाउट दिस कॉम्प्लिकेशन्स ऑल्सो बिकॉज ही दिस थिंग्स initially very important for every patients which high C-reactive protein, ferritin, D-dimer, and azincrin or interleukin 6. So along with this, we have given so many heard about tocilizumab, other injection like remdesivir, or now we have given favipiravir or tablet Fabiplu. We have heard about this new drugs. Initially, this is in interleukin 6 inhibitor that is called tocilizumab. Single dose we have given. Then remdesivir injection has came in and given remdesivir injection also. So many now these drugs studies will coming. So many that it is remdesivir is good drug. Now in oral form also we are giving favipiravir. So these are when patient admit in our hospital, we should give this treatment. But when patient is asymptomatic, or when patients is positive, or when we are at home, what is we should take the prophylaxis and what is to boost our immunity. कारण का ह्या प्रत्येक ठिकाणी आपली इम्युनिटी चांगली राहणं खूप गरजेचं आहे. यू हॅव सीन एव्हरी पेशंट्स और एव्हरीबडी ॲट नाऊ ऑल्सो ॲट होम ऑल्सो यू शुड टेक vitamin C. Vitamin C 500 milligram BD morning and evening you should take, and zinc tablet zinc 50 milligram morning and evening you should take. Daily we can take this harm for this our body, vitamin C or zinc. Again we should take the calcium tablets which is called 500 milligram, and vitamin D3, because vitamin D3 is very important in not only COVID, in so many other diseases also, like diabetes, hypothyroidism, HIV patients, or any autoimmune disorders. Because in our India, 80 to 90 people are nowadays very deficient in vitamin D, because you are not exposing our sun. Everybody will come in office or hospitals. Once he come morning, evening, they will go back home. So these people are nowadays 80 to 90 people. We are deficient in vitamins D also. So this also come in capsule form or in syrup form. So in syrup form, at least 8 weeks, you should take this vitamin D3 to boost our immunity. Vitamin C, zinc, calcium, and vitamin D3. हे घेणं खूप गरजेचं आहे. Now only all patients, even our hospital also, when admitted patient, we have given all these tablets to every patients. At home also you should take, and you are advised to asymptomatic at not positive also, but you should take these tablets to keep our good health or for our good immunity. तर हे ह्या टॅबलेट्स घेणं ते खूप गरजेचं आहे. आणि he has seen so many patients when I advise some cold water, or sometimes you should avoid this cold water, other beverages, all things. अँड आपण पाहतो की बऱ्याच ठिकाणी जे आयुर्वेदिक सांगण्यात आलं ते काढा वगैरे पितात, किंवा पेशंट आम्हाला सांगायचे की आम्ही काढा घेतो सर, आम्हाला काही त्रास होत नाही. So definitely we take these things also, or you should take any hot waters or any कोमट पाणी वगैरे पिणे वगैरे, किंवा थोड्याशा थंड पदार्थ वगैरे आहेत गोष्टी, हे टाळणे खूप गरजेचं आहे. आणि ज्यावेळेस आपण बाहेर वगैरे जातो, आता अनलॉक सुद्धा झालेले आहे, आणि ह्या गोष्टी आपण काय करायला पाहिजे, नक्कीच मी ते सांगेन. तर हे ट्रीटमेंट मध्ये जे आपण पाहिलेले आहे की दिस थिंग्स यू शुड टेक प्रोफायलॅक्सिस like hydroxychloroquine. Initially due to prophylaxis, hydroxychloroquine is good, 400 milligram morning and evening you have taken, then once a week for 7 weeks. So this also good result as a prophylaxis, but it is not for the treatment purpose, because hydroxychloroquine not for the treatment, but prophylaxis we can use.
So hydroxychloroquine, vitamin C, zinc, calcium, and vitamin D3. This thing at least you should take for the as a prophylaxis or to keep our good immunity. त्याच्यानंतर ह्या गोष्टी ट्रीटमेंट झाल्यानंतर बऱ्याच ठिकाणी पेशंटची का डेथ झाली किंवा पेशंट्स व्हाय पेशंट वेंट कॉम्प्लिकेशन्स. So because of this respiratory failure, when virus mostly attacked on the respiratory system, patient has went in respiratory failure, and then patients when respiratory failure गेल्यानंतर ज्यांना पेशंट्सला असं ऑक्सिजन देणे किंवा ऑक्सिजन रिक्वायरमेंट ज्यावेळेस वाढली पेशंटची, you have kept patient near about required 15 liter, 30 liters, and not maintaining on this, we are kept on non-invasive ventilators. Sometimes patient not maintain on a non-invasive ventilator, patient kept on lastly terminal stage, we kept on intubated, we kept on ventilator, but maximum I have seen patients went on ventilators or all these things. Terminally they were death has occurred mostly. So ऑक्सिजन त्यांचं सॅच्युरेशन मेंटेन ठेवणं खूप गरजेचं आहे. सो ज्यावेळेस आपल्याला ताप किंवा हे वगैरे आपलं सॅच्युरेशन ज्यावेळेस 95 कमी होतं, you should be get admit in hospitals, you should be start on oxygens, and then patients kept on ventilators. I have seen so many patients also recover on from ventilators, they came back also, and we had discharged these patients. So this is a treatment protocols regarding this COVID. So many patients in death also happens, you know, how to dispose these dead bodies, how to cremate these dead bodies. It's also very important nowadays. We have seen because this ज्यावेळेस हॉस्पिटलमध्ये डेथ झाले होत असते त्यावेळेस हॉस्पिटलमध्ये आपण बघितलं असेल हायपोक्लोराईड सोल्युशन्स वगैरे तुम्हाला माहित असतील तर हायपोक्लोराईड सोल्युशन्स वापरणं खूप गरजेचं होतं. यू शुड स्प्रे दिस हायपोक्लोराईड सोल्युशन्स इन हॉस्पिटल्स और इन वॉर्ड्स. आणि ज्यावेळेस आपण डेड बॉडी वगैरे असते त्यावेळेस हायपोक्लोराईड सोल्युशन त्याच्यावर स्प्रे केलं जातं. त्याच्यानंतर जे डेड बॉडी झिपलॉक डेड बॉडीज कव्हर्स म्हणतो ते झिपलॉक डेड बॉडीज कव्हर्स मध्ये बॉडी ठेवलं जातं. त्याच्यानंतर अजून त्या झिपलॉक डेड बॉडी कव्हर वर आपण सुद्धा हायपोक्लोराईड सोल्युशनचा स्प्रे केलं जातं. देन दिस बॉडी क्रिमिनेटेड. त्यावेळेस इनिशियली गव्हर्नमेंटने आपल्याला सांगितलं दिस डेड बॉडी जे आहेत फक्त जाळायला पाहिजे, पण नंतर गव्हर्नमेंटनी ऍज पर दी रिलिजियस दे अलाउ टू दिस पीपल्स टू डू ऑल जे काही लास्ट राईट्स असतात ते त्यांनी गव्हर्नमेंटने आपल्याला अलाउ करून देण्यात आलं होतं. तर हे डेड बॉडी वगैरे असतं ज्यावेळेस आपण डेड बॉडीज वगैरे दिलं जातं. सो मिनिमम पीपल्स आणि मिनिमम लेस आवर्स, कमीत कमी तास आणि कमी कमी लोक एक्सपोज होणं खूप गरजेचं. कारण समटाइम्स यू हॅव सीन सो मेनी प्लेसेस, यू हॅव सीन they open their bodies, they have given bath this dead bodies, so many people are also infected due to these things. So these things should not happen, or people should be aware about this dead bodies also, how to cremate or how to dead bodies. So these things you should be do, or you should be informed to our peoples. तर ह्या गोष्टी खूप गरजेचं आहे. आणि आता तुम्ही बघितलं असाल की बरेच जण म्हणतात का आपल्याकडे सेकंड वेव्ह येऊ शकता किंवा कोविडचे पेशंट्स वेन यू डिस्चार्ज समटाइम्स दे आर हॅपनिंग विथ सो मेनी कॉम्प्लिकेशन्स असो. पुन्हा ते ब्रिदिंग प्रॉब्लेम्स, यू हॅव सीन ऑब्झर्व सो मेनी पेशंट्स विथ पोस्ट कोविड लंग फायब्रोसिस. तर लंगचे जे फायब्रोसिस वगैरे होणे जे आहे की जे सिगरेट पिण्यामध्ये जेवढं कॅन्सरचं प्रमाण होतं त्या प्रमाणात सुद्धा फायब्रोसिस कोविड मध्ये होताना आम्हाला आढळून येत आहे. सो आणि कोविडच्या पेशंटमध्ये ज्यावेळेस हायपर स्टेट होतं तर वी हॅव ऑब्झर्व सो मेनी पेशंट्स विथ स्ट्रोक्स. कोविडमुळे सुद्धा बरेच पेशंटला कार्डियकचे प्रॉब्लेम झालेले आहेत, स्ट्रोक्स झालेले आहेत किंवा डीप व्हेन थ्रोम्बोसिस, इवन हॅव सीन व्हेरिकोज व्हेन्स, इवन गँग्रीन्स ऑफ लेग्स अँड हँड्स. असे सुद्धा ह्या पेशंटचे कॉम्प्लिकेशन्स कोविडचे आम्ही वी हॅव ऑब्झर्व दिस पेशंट्स आर कॉम्प्लेक्स इन युअर जळगाव हॉस्पिटल्स. बिकॉज याच्या ह्या पेशंट सुद्धा असे पेशंट्स मी बरेच त्याचं प्रेझेंटेशन ऍडमिट झाल्यानंतर त्याचं प्रेझेंटेशन त्याचे कॉम्प्लिकेशन सुद्धा हे बरेच पेशंटचे मला तिथे सुद्धा जळगावमध्ये हॉस्पिटलच्या आढळून आलेले आहेत. तर हे कॉम्प्लिकेशन सुद्धा होऊ नये म्हणून ऑलरेडी आपण आपले जे काही अदरचे आजार आहेत ते आजाराची काळजी घेणे. यू शुड कंट्रोल हायपरटेन्शन, यू शुड कंट्रोल युअर ब्लड शुगर लेवल्स, or you should any cardiac problems or in maintenance hemodialysis. These things should be maintained properly. And even have seen maximum deaths like which patients on
हिमोडायलिसिस किंवा जे पेशंट कोविडचे असतात त्यांचे सुद्धा म्हणजे acute kidney injury, means you call it as acute kidney injury or acute renal failure. So these patients suddha went in kidney failure patients, but maximum have multi organ failures, even लिव्हरचा त्याच्यावर इफेक्ट झालेला आम्ही बघितला, किडनीवर त्याचा परिणाम झालेला आहे. आणि लंग्सचा तो मेन आहे किंवा लंग्स मोस्टली दिस अफेक्ट द कोविड पेशंट वेंट ऑन व्हेंटिलेटर्स, बट अलॉंग विथ रिनल फेल्युअर सुद्धा बऱ्याच पेशंट्स मध्ये झालेले आहेत. सो दिस थिंग्स हॅपन ड्युरिंग कोविड डेथ्स अँड कॉम्प्लिकेशन्स. सो तुम्ही फक्त कोविडनेच पेशंट डेथ होतो असं नाही सर, ड्यू टू द कॉम्प्लिकेशन्स ऑफ कोविड ऑल्सो so many deaths has happened along with this COVID virus or respiratory failures. So these things should be properly uh, maintained in our hospitals or schools. Nowadays so many now schools will maybe open afterwards this November or after Diwali. So the in hospitals or institutes, how to take care at our institute level also very important. So ज्यावेळेस स्कूल किंवा शाळा होते त्यावेळेस ज्यावेळेस स्टुडंट्स येतील त्यांचं टेम्परेचर वगैरे घेणं खूप गरजेचं आहे, किंवा त्यांनी मास्क वापरणे आणि साबणाने हात धुणे खूप गरजेचं आहे. आणि सॅनिटायझर्स वगैरे हे सुद्धा वापरणे खूप गरजेचं आहे. आणि आपण पाहतो ज्यावेळेस आपण किंवा हॉस्पिटलमध्ये काम करतो किंवा इव्हन इन इन्स्टिट्यूट इन क्वारंटाईन सेंटर्स वेन वी वर्क ऑल्सो, वेन वी वेंट अवर होम, आपण ज्यावेळेस घरी जातो ह्याचे जे काही आपण कपडे वगैरे घातलेले असतात ते कपडे वगैरे आपण डायरेक्टली बाथरूम मध्ये जाऊन गरम पाणी जे असतं ते पाण्यामध्ये टाकून देणं गरजेचं आहे. किंवा असे हे ज्यावेळेस आपल्याकडे जे काही वॉशिंग पावडर वगैरे आपण वापरतो, दिस वॉशिंग पावडर ऑल्सो व्हेरी सफिशियंट टू किल दिस व्हायरस. ज्यामुळे आपण जे काही कपडे वगैरे आहे तुम्ही आपल्या वॉशिंग पावडर मध्ये जे टाकलं तर दिस वॉशिंग पावडर kills so many viruses, these COVID viruses in this our water also. त्यामुळे ते वॉशिंग पावडर मध्ये जे काही आहे तुम्ही कपडे वगैरे स्वतःचे जरी धुतले किंवा जरी घरी आणल्यानंतर ते टाकणे खूप गरजेचं आहे. आणि घरामध्ये sanitizers, you have seen so many people say they told ki sanitizers were used or not. Sanitizers also you should be carefully, because so many people's allergic to these sanitizers also, or sometimes that fumes, त्या fumes मुळे जर आपल्या रेस्पिरेटरी सिस्टीम मध्ये जाताना बरेच लोकांना दम्याचा प्रॉब्लेम असतो, त्या दम्यामुळे सुद्धा हा त्याचे आजार वगैरे झालेले आहेत. तर हे सॅनिटायझर्स किंवा जे काही वापरण्यात आहे ते सुद्धा हे जे पेशंट्स आहेत काळजीपूर्वक वापरणे खूप गरजेचं आहे. तर असे हे कॉम्प्लिकेशन्स जर पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन्स होऊ नये म्हणून किंवा पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन जर झालेले असतील किंवा ते लंग फायब्रोसिस म्हणतो, तर असे जे काही पेशंटला वगैरे जातो आम्ही अँटी फायब्रोटिक ड्रग्स वगैरे जे काही परफेनिडोन कॅन गिव्ह, और यू शुड ॲडवाइज द respiratory system exercises. The respiratory system exercises should be advised to these patients, or spirometry. You had the spirometer sagar also. So sometimes people will ask whether we should do yoga or not. So definitely जे काही पेशंट्स असिम्प्टोमॅटिक असतात किंवा ज्यांना काही त्रास होत नाही अशा लोकांनी योगा वगैरे करणं खूप गरजेचं आहे. की आपण म्हणतो की अनुलोम विलोम असतं किंवा कपालभाती आहे, तर नक्कीच असे जे काही योगा वगैरे आहे ते नक्कीच आपली जी काही रेस्पिरेटरी सिस्टीमची जी लंग कॅपॅसिटी वाढण्यासाठी नक्कीच ह्याचा फायदा होतो. तर अशा गोष्टी सुद्धा आपण वी कॅन डू आफ्टर post discharge or before also, during morning walk or evening. If you're doing the exercises, you should do this yogas also, very important to increase our lung capacities and to boost our immunity. I told already which drugs you should be take. आणि हे पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन झालं तर, आणि हे पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन झाल्यानंतर व्हॉट इज द बर्डन ऑफ दिस कोविड और इन अवर इंडिया और इन वर्ल्ड. यू हॅव सीन सो मच लॉकडाऊन मुळे जे काही फायनान्शियल लॉस झालेले आहे, सो मेनी पीपल्स हॅज डेथ ऑकर ड्यू टू दिस ट्रॅव्हलिंग वगैरे झालेलं बघितलं असेल, किंवा बरेच ठिकाणी तुम्ही इनिशियली बघितलं असेल ज्यावेळेस दुसऱ्या ठिकाणून आले तर बाहेरच्या लोकांना सुद्धा बऱ्याच ठिकाणी गावामध्ये वगैरे ह्या अशा लोकांना सुद्धा घेण्यात आलं नव्हतं की दे आर मे बी पॉझिटिव्ह और दिस थिंग्स. सो मेनी अदर्स असे सोशल स्टिग्मा किंवा सोशली
ज्याच्यामध्ये लोकांमध्ये गैरसमज पसरले होते, त्याच्यामुळे बरेच लोकांचं काही नुकसान झालेलं आहे किंवा जॉब्स आहेत. आणि व्हॉट इज द हॉस्पिटल फॅसिलिटी शुड बी इन्क्रीज. त्याच्यामुळे एक कोविड ही सिच्युएशन पॅन्डेमिक इज व्हेरी डिफरंट बिकॉज सो मेनी थिंग्स जे की या हॉस्पिटल जे पेशंट्स जे कोविड वेन ऍडमिटेड मोस्ट आणि मेन treatment is should be give the oxygen to patients because everywhere so many patients we have seen only ICUs are maybe 20 beds, 30 beds or 50 beds may be there. Because of this COVID we should be required to increase hospital beds or increase to hospital staffs. You should be increased to manpower required so much increase in manpower in hospitals. आणि आपल्या hospitals so many like equipments like ventilators किंवा saturation monitors आणि व्हेंटिलेटरी सपोर्ट्स अँड ऑक्सिजन पॉइंट्स हे प्रत्येक ठिकाणी आपल्याला लावण्याची गरज पडली किंवा इम्प्रूव्ह द हॉस्पिटल्स जे काही मॅन पॉवर आहे किंवा डॉक्टर्स स्ट्रेंथ स्टाफ स्ट्रेंथ असेल नर्सिंग स्टाफ असेल आणि किंवा हॉस्पिटल हेल्थ केअर स्टाफ्स असेल तर सो दिस इल असो नीड टू इन्क्रीज इन एव्हरी हॉस्पिटल इव्हन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स. आणि प्रत्येक ठिकाणी ह्या गोष्टीचा आपल्याला स्ट्रेंथन करण्याची गरज पडली. आणि काही जे तालुका लेवल असेल किंवा जिथे काही आपल्याला क्वारंटाईन सेंटर्स याची सुद्धा ओपनण्याची गरज पडली. ज्या ठिकाणी बऱ्याच ठिकाणी स्कूल्स, बऱ्याच ठिकाणी जे काही धान्याचे गोदाम असतील किंवा जे काही मोठे स्पेस असतील तिथे आपले हे काही सेंटर्स वगैरे आपल्याला उभारण्याची गरज पडण्यात आली. तर ह्या गोष्टी जे काही हेल्थ सिस्टीम कडे आपल्याकडे पाहतो की आपण सो मेनी पीपल्स हेल्थ स्वतःची हेल्थ काय आहे. नाऊ पीपल्स रिअलाइज व्हॉट इज इम्पॉर्टन्स ऑफ हेल्थ बिकॉज हेल्थ इज ऑर वेल्थ. जर आपले शरीर आहे, आपल्या शरीरामध्ये जोपर्यंत आपलं शरीर चांगलं आहे तोपर्यंत सगळ्या गोष्टी आहेत. सो ज्यावेळेस आपलं शरीर चांगले ठेवलं तर सगळ्या गोष्टी आपल्या जीवनामध्ये जे काही आजारापासून आपण आहे ते आपण आजारांना येण्यासाठी थांबवू शकतो. त्यासाठी ह्या जे काही आपण एक्सरसाइज आहेत किंवा योगाज असतील किंवा जर सो मेनी पीपल्स दे मेडिटेशन्स ऑल्सो और फॉर मेंटल स्टॅबिलिटी. तर ह्या गोष्टी का गरज आहे तर वी हॅव सीन सो मेनी पीपल्स आर कोविड मध्ये नॉट ओनली बरेच लोकांना कोविडच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये इव्हन पेशंट्स आय डाईड विदाउट कोविड ऑल्सो की बिकॉज ऑफ ओनली सडन पॅनिक सिच्युएशन्स. सडनली ते काही घाबरल्यामुळे बऱ्याच पेशंटची कोविड नसताना सुद्धा डेथ झालेली आहे. तर याच्यामध्ये सुद्धा बऱ्याच मध्ये मेंटल स्ट्रेस किंवा फ्रस्ट्रेशन्स, टेन्शन ह्या गोष्टी सुद्धा बऱ्याच ठिकाणी वाढलेल्या आहेत. आय हॅव सीन वन पेशंट ऑल्सो की he has taken coaching classes. Lastly, he has stopped this all coaching classes. He have investment. He has done so much, but suddenly before in COVID, he has done all these things, and this family has went in all under depression and stress and tension. So this also happen due to this COVID. So this is called mental stress or depression and stress conditions सुद्धा develop due to this COVID situations. तर अशा ह्या कंडिशन आणि अशा जे सिच्युएशन्स आपल्याकडे जे डेव्हलप झाले त्यामुळे हे सुद्धा खूप गरजेचं आहे की वी शुड रिक्वायर द फॅमिली सपोर्ट्स ऑल्सो इन अवर नॉट ओनली कोविड पॉझिटिव्ह बट नॉन कोविड पेशंट्स ऑल्सो रिक्वायर्ड. सो इन दिस सिच्युएशन ओनली नॉट कोविड पेशंट्स यू शुड नॉन कोविड पेशंट्स जे काय आहेत त्यांची सुद्धा काळजी घेणं खूप गरजेचं आहे. आणि व्हेन आय saw in Jalgaon also, Jalgaon's situation also same like so initially we have strengthened our hospital facilities, we increase oxygen points, we have increased ventilatory machines, and all hospital staffs you have increased there also. Now there also our Jalgaon these situations is now so much under control. Their death rate also has came down, but nowadays everybody is willing and everybody has testing ourselves. And then you have seen this treatment also one plasma therapy also has seen people. So when patients will get positive, then after ourselves when we develop antibodies, use antibody titers when after 1 month you will see that patients also can donate the plasma therapy. But also ICMR has told this plasma therapy is not now recommended, but
these things, other the treatment protocols issued for initially. So many guidelines came every week. This guidelines has changed. Government has given new guidelines. So now ICMR guidelines came. Government policies have changed. So much concentration, so much our facilities everywhere has increased now. And so many people now will ask whether it will come second wave, because other countries like European countries आता थंडीचं किंवा आपल्या हिवाळा सुरू होत आहे, नक्कीच हिवाळा येतोय, त्यामुळे जे जे काही दुसरे आजार असतात ज्याच्यामुळे अक्यूट एक्झासर्वेशन म्हणतो, जसे की अस्थमा आहेत, ब्रॉन्किल अस्थमा आहेत, किंवा ह्या पिरियड मध्ये सुद्धा नक्कीच वाढण्याची शक्यता असू शकते. किंवा आपण आता फेस्टिवल्स वगैरे आहे, दिवाळी वगैरे आहेत, सो मेनी पीपल्स विल गॅदर वन प्लेसेस और सम पीपल सो मेनी विजिटेड अवर होम्स. तर ह्यावेळी सुद्धा आपण आपले काळजी घेणं खूप गरजेचं आहे. तरी ज्या काही सर्दी खोकला जरी झाला, फिवर असेल, तर लवकरात आपल्या डॉक्टरांना दाखवून आरटीपीसीआर किंवा रॅपिड अँटीजन टेस्ट करून पुढच्या गोष्टी जे काही कॉम्प्लिकेशन डेथ होण्याचे आपण त्या टाळू शकतो. अँड वी शुड wear the mask, and we should use the sanitizers, and definitely uh, uh, कोमट पाणी वगैरे वापरण्यास गरज. Steams you should can take at the homes when it come to our home, or due to this cold, or in winter seasons also you should very uh, precautiously, or currently you should take care of our own and our family also. अशा ह्या गोष्टी तुम्ही आपल्या ह्या कोविड विषयी तुम्ही टाळू शकता. आणि आपल्याकडे फायनान्शियल बर्डन्स किंवा मेंटल स्ट्रेस, टेन्शन ज्या गोष्टी वाढलेल्या आहेत, इव्हन देर आर सो मेनी पीपल्स लॉस ओर फॅमिली मेंबर्स इन दिस COVID-19 pandemic situations. I think mostly I covered this COVID-19. What is the treatment? What is the protocols? What all should be dispose the bodies? How we should boost our immunity? And what we should be do for the increase the lung capacity? So these all things, if you follow in our life, definitely you can fight against this COVID-19 pandemic situations. Uh, if you have any doubts or you have any queries, you can ask me. So definitely I will try to give solve your problems. I try to give answers. लांडगे सर अँड तुम्हाला जर काही आपले कोणी पार्टिसिपंट्स आहेत त्यांना काही जर विचार असेल त्यांना तुम्ही हे करू शकता. Wait a second, sir. ओके मॅम. Sir, it look like we have few questions. येस मॅडम. Sir, first question is that COVID-19 float with the help of dust. Dust with dust, madam. Yes, sir. COVID will not flow with dust or anything, but definitely when it travels or it settle down in hard or soft surfaces, so you need observe this केसेस. म्हणजे असे केसेस आम्हाला कधी कुठे आढळून आलेले नाहीत, किंवा बऱ्याच ठिकाणी असे काही अजून तरी आमच्याकडे स्टडीज आलेले नाहीत. पण डेफिनेटली ज्यावेळेस हा व्हायरस हार्ड किंवा सॉफ्ट सर्फेसेस सेटल होतो, त्या ठिकाणी आपण हात लावलेले असतो, मग तोच हात आपल्या तोंडाला किंवा चेहऱ्याला लावतो, आणि तो दॅट टाइम दॅट ट्रॅव्हल व्हायरस टू अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम. दॅट्स वाय बिफोर टू टच एनी बॉडी और इन टच एनी सर्फेसेस or touch to our face or our body, you should wash your hands or use the sanitizers. But with dust we have not seen any still we have not studies are there to travel with the dust. Okay, sir. There is next question. After recovery of COVID patient, is there any risk factor for their future life? Post-COVID complications are most of the lung fibrosis, or sometimes they come with breathing problems or respiratory distress. So to prevent this lung fibrosis, you should do this physiotherapies. I told yogas or meditations to increase our lung capacity.
doctors will advise spirometry to that blow in that spirometry apparatus. So post COVID complications. Initially, we have seen so many complications this fibrosis, but overall, we nowadays observing patients very excellently recovering it after COVID. Still, there is no chronic so much post COVID complications. Participants, please keep off your mic. Sir, please continue. Yes, madam. I have not seen there is not any chronic complications after post COVID lung fibrosis. Okay, sir, thank you. So there is next question that can you please elaborate how antigen test and RT-PCR test detect COVID-19? Rapid antigen in any infections, madam. Initially, you have seen antigens will come first, then antibodies will come in our body. IgG, IgM antibodies will be there. So when we collect these swabs, swabs I told nasal or oral cavity swabs. Uh, will take swabs and then transport in our viral transport media that is called VTM medias. And VTM medias, that swab sticks will keep in that medias. Then we'll transport to our labs. This microbiology laboratories we do this antigen. It is a quick test. That is a like a trop T or trop I like cardiac patients will do. So that is one be car test, like a car test will be there in antigens. So when you will put drops of the blood or samples in that, so whether it is there is control and test and control will be there. When that test and control positive, that is called rapid antigen test. That is antigens are always come initially, and RT-PCR is a real-time PCR test. RT-PCR, real-time PCRs. This tests are always come initially in RT-PCRs. Then we are done ELISA test. So RT-PCRs, these polymerase chain reactions, that is called RT-PCR test. These antigens RT-PCRs will take most of the 24 hours types. So viral transport media, when you send in microbiology labs, that is times they give result in 24 hours. But initially, antigen test is very important to diagnose COVID-19. So once antigen test comes positive, so definitely is a you consider as positive patient, but antigen also been negative and patient has clinical signs and symptoms, so that time you should go for the RT-PCR test. So RT-PCR test, if in spite of negative antigen, you should not neglect that patient or should not conclude that patient is negative for the COVID. So you should go for the RT-PCR test. Okay, sir. Okay, So ma'am. there are more few questions. Yes, ma'am. Okay, sir. Sir, what about plasma therapy? Means what is actually plasma therapy and how does it useful? Plasma therapy, madam. Initially, that plasma platina project also government started in our Maharashtra. Uh, to once a patient like blood donation, madam, like a blood donations, we can do plasma. A patient should be positive first, and then he should become negative. So after their patients will take their names and all these things, and after 28 days when we should be do this antibody titers, that patient should be antibody should be formed in his body after COVID-19 infections. Like other process, like you should be take the blood from that patient's positive patients who has titer size high entered antibody titers, and that process our blood banks, and that plasma is will taken from the that positive patients, and this plasma will give to the positive patients which are in hospitals, like one patients on respiratory stress, or patient is on ventilators, or patients whose saturation is non-maintaining. So this plasma therapy you can give this patients which are positive. But plasma therapy recently they has no so much benefit in treatment of the COVID patients.
So recently, the last week, ICMR has told you should not use the plasma also in to treat the positive patient because they are not given any good results with plasma therapy. But initially, they told you can try for this plasma therapy in COVID patients. Okay, sir. There is one more question. If viral test positive and antibody test negative, it is coronavirus or simple virus infection because winter has started and shows cold and cough. Then how to identify it is corona or simple viral infection? This is called our seasonal viral infections like common cough and cold or flu-like symptoms will come this winter season, madam. Because I have personally observed your COVID patients, only patient, this patient presented with fever, sore throat, and breathing problem, and other complaints like headache or body pain or muscle pain or weakness, or some patients I observe with vomiting with loose motions. These only features we observe in COVID patients, and never saw any patients with cough and cold COVID patients. So cough and cold means you should not to worry or should not be panic. It may be our COVID because I never observed any or seen patient COVID patient with cough and cold presentation. But Okay. other, if you have comes with contact with any positive patients or in family history, then you should not take or should not be neglect also. If you are thinking like a COVID test, you should do like a rapid antigen test we can do for this COVID cough and cold also. Okay, sir. Sir, there is two question more. ज्यांना सिकल सेल थॅलेसेमिया डिसीज आहे त्यांना Hmm. बॉडी पेन विकनेस जास्त राहते तर Hmm. कोरोना काळात त्या व्यक्तीने स्वतःची विशेष काळजी कशी घ्यायची? Because these patients like thalassemia, sickle cell, these are all blood disorders. Because they should maintain their hemoglobin level first, higher level. If hemoglobin level is low, they should take the blood transfusion. They said which thalassemia centers or where they are registered their names. You should monitor their complete hemoglobin or hemoglobin levels. And this blood disorders peoples, I told already kid how to take or boost our immunity. This first they should be should not go in sickle cell crisis or thalassemia, because these patients definitely sometimes if you have also fever or body pain, they go directly in sickle cell crisis. So they should be take properly maintain their hydration. Proper hydration means they take waters. The sickle cell patients or thalassemia also they should maintain hydration properly. And other things I told you should drink some hot waters or all this vitamin C, zinc tablets or calcium or vitamin D. These things should be they take definitely daily, because also they'll help to your immunity as well as they'll help to in their sickle cell and thalassemia disorders. And they should these things in sometimes I have seen observe people's not donated bloods due to COVID or due to the fear of COVID. So I'll uh, do awareness, or it should be do awareness in regarding the people also to donate the blood or for this sickle cell and thalassemia patients also. So they should first properly monitor their hemoglobin level, and along with this supportive treatment they should be taken. Okay, sir, there is last question. What is normal oxygen range in body? If it is less than normal but no symptoms of COVID, what to do? Normal our body saturation level, madam, always 95 to 96, above 90. But it is patient is non-COVID, no symptoms. 90 to 96 is okay. Normally non-COVID patients. But regarding this in COVID situations, guidelines says KMK should be patient should not be going in below 95% saturation. So 95 to above 95 should be it is an excellent saturation level in our body. It is between 95 and 96 or sometimes 99 to 100% also. It can show our body saturation level, but it should not be go 95% level uh, without any disease. Okay, if the patient is COVID positive, it should be actually higher. We should be maintained above 90% also.
Okay, sir. And what can we do to adjust that level or maintain that level? Eucalyptus patient is non-COVID is not positive, so that time I told they should be do regular exercise. Their diet should be maintained properly. Eat healthy vegetables, fruits, or exercises. Which exercises can increase our lung capacity? I told breathing exercises like yoga, like Kapalbhati, Anulom Ilom. For this, which are the not positive patients. For positive patients, if it is a his saturation level came down, they should be first get admitted in hospitals, because this patient saturation level suddenly if it is dropped, they can't do any at home also. So this should saturation level coming 95% level should get admit. And when this patient admit, will keep most of the times on oxygen. We give supportive oxygen like up to 1 or 2 liters. So below 95 or 90 to 5 is okay, but suddenly below 95 it is coming down, definitely should be get admitted. Okay, sir. It looked like we covered all of our questions. Okay. Thank you. And thank you, everyone. We appreciate to being here. Uh, Feedback link is provided into YouTube chat as well as Zoom link. So submitting feedback form is mandatory for each certificate. Now I request Mrs. Ankita Gadge ma'am to continue further. Ankita ma'am. Okay. Hello. Yes Am I ma'am, you're audible? audible. Yes ma'am. Okay, okay. A very good evening to our guest of honor, Dr. Madhukar Gaikwad sir, Associate Professor, Head of the Medicine Unit, GGMC and Sir JJ Group of Hospital, Mumbai. A very good evening to SP Shekhawat sir, Vice Principal, SSBT College of Engineering and Technology, Jalgaon. Again, I would like to wish a very good evening to Dr. Amol Landge sir, Principal, SSBT Institute of Pharmacy, Jalgaon, and Ms. Komal Khillare ma'am, Coordinator, students, sir, ma'am, and everyone who joined this session. Today, we all heard about COVID-19. Confronting the pandemic challenges together, the wise man said that the most important priorities are supposed to be the development of potential vaccine to ensure enough supplies for the hospitals. There is need for more studies to identify potential treatments that are effective for the control of this viral infection. It is imperative to provide easy access to diagnostic kits for all countries affected by this pandemic. All partners will be potentially able to efficiently enforce their strategies for the elimination of this unique threat to the human population. We must focus on prevention, be active, and stay healthy at home. Together, we will overcome this pandemic. Together, we will realize our vision of COVID free world. I have some lines. सैनिटाइजर और मास्क लेकर है निकलना, सैनिटाइजर और मास्क लेकर है निकलना, रखनी पूरी तैयारी है, खतरा अभी टला नहीं, यह जंग अभी भी जारी है, खतरा पूरी अभी टला नहीं, यह जंग अभी भी जारी है. थैंक यू. A warm and graceful evening to our guest of honor, Dr. Madhukar Gaikwad sir, Associate Professor, Head of Medicine Unit, GGMC and Sir JJ Group of Hospital, Mumbai. It's my privilege to purpose a vote of thanks, speech and acknowledge the contribution of those who work really hard to make this webinar happen. I, Ankita Gadge, on behalf of SSBT Institute of Pharmacy, Jalgaon, I extend a really hearty vote of thanks to our guest, Dr. Madhukar Gaikwad sir, who spared time from his busiest schedule to grace the occasion. Today we had an opportunity to hear your thoughts, and this will surely be going to encouraging us students and participants. He gives suggestion that wash your hands, do not touch your eyes and nose regularly, use mask, use sanitizer, drink plenty of water, do not go outside without reason, do exercise at home,
Thank you so much, sir. After that, I would like to thank SP Shekhawat sir, Vice Principal, SSBT, College of Engineering and Technology for their valuable time. I immensely thankful to Miss Komal Khillare ma'am for her efforts toward conducting this program. A special mention to our respected principal sir, Dr. Amol Landke sir, for being catalyst that stimulated us to do our best and standing as a pillar of strength with deep sense of appreciation. I would also like to thank the people who worked behind the scene to make this event happen, our technical arrangement team and all. Last but not least, a big thank you to each one of you who have made this webinar memorable for all of us. On behalf of SSBT, let me thank all the participants and students to be disciplined. Thank you. Thank you, ma'am. Now I officially announce that today's webinar is concluded. Thank you. Sheikh sir. Sheikh sir.